Okay, ma. Now see, ma, where we are, ma. Any doubts in it? And in bug life cycle, is it clear, ma? Bug life cycle. Okay, no doubts, ma. In bug life cycle also. Then we have test to closure. Which phase, ma? After this bug life cycle, ma, we will enter into test closure. Ma'am, version control is also between developer and the tester. Yes, ma. Version control tool. It is talking about Git. Okay. What all the changes are made by the development team and the testing team to come to know what changes they are made in the source code. Okay. What changes are made in the project. Okay. It is possible through Git to keep track of what all the changes they have made in the project. For that purpose, we'll be using one version control tool called Git. Yes, ma, we can track ma. Ela track cheyali ani cheppi Git commands unnai, but through the Git commands we can see that. Okay. Yes, ma. Git and GitHub both parallelly will be using. Git and GitHub both parallelly will be used. The bugs to track the defects, no, ma'am. To track the defects, to track the changes. వర్షన్స్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మోడిఫికేషన్స్ అయిన తర్వాత ప్రతి మోడిఫికేషన్స్ కి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఆ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిఫరెంట్ చేంజెస్ ని ట్రాక్ చేయడానికి అని మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. Yes, ma. So now any doubt, ma? Still? See that do you have, if you have any doubt, see? Yes, ma. No doubts, ma. Now see, we have to enter, we have completed up to this, which phase? We have completed test planning, we have completed test analysis, test design. Test design, we have seen test scenario, test cases, right? And after that, what is that, ma? Test planning completed, test analysis completed, okay, test design completed, and then test environment completed, and test execution, okay. And after that, we need to have the defect reporting completed. And after that, what is that, ma? Test. Yes, please. Test to closure, when we have to close, I mean to say when we have to come out from that assigned work, after what all the work given to us is completely successfully done. And then what all the test cases you have prepared, all those test cases you should have executed successfully. If the test cases are executing successfully means what is it meaning, ma? Those functionalities, all those functionalities are working properly. Okay, nama. So that's the meaning there. If all the functionalities are working properly and what all the defects you have found and all those defects also resolved అంటే ఫిక్స్ అయిపోయినాయి, డెవలపర్స్ ఫిక్స్ చేసేసారు, మనము రీటెస్ట్ రిగ్రెషన్ చేసేటప్పుడు it got closed. Okay, then only కాదు, after client gives approval. Okay, client కూడా టెస్ట్ అవుతుంది కదా, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. Okay, so after client gives approval, okay, then only the test closure will come. Then only the tester can sign off from the assigned work. That is called sign off or test closure phase, ma. See here, now come into the theory, ma. Whenever all the test cases are executed successfully and all major defects are fixed before sign off a current project, okay, before sign off from the current project, what the lead will do? Lead will perform the regression, last regression testing perform చేస్తారు అని ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్, బగ్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా మెన్షన్ చేశాము కదమ్మా. లాస్ట్ రిగ్రెషన్ సైకిల్, బ్లూ కలర్ లాస్ట్ వన్. ఓకే, సో అట్ ద లాస్ట్ lead will perform the regression on the doubtful functionalities. Okay, so perform చేయొచ్చు రిగ్రెషన్ అయినా మేడం అంటే కాదు, he can perform the regression or
శానిటీ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకొని రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? 2 scenarios will be there, regression or sanity. సో టుమారో రిలీజ్ అంటే కనుక డెఫినెట్ గా రిగ్రెషన్ చేస్తే కుదరదు. అవును కదమ్మా? రిగ్రెషన్ అంటే ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేయడం. ఓకే, టుమారో రిలీజ్ అంటే కనుక 100 టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయాలి అట్ ఏ టైం. వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మా, 100 టెస్ట్ కేసెస్ I want to execute and check whether those are working properly or not. And tomorrow is the release. At that time, will you do regression? No. What? Sanity చేయాలి. అండ్ 100 టెస్ట్ కేసెస్ లో ఏ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేసుకుంటాము. టుమారో రిలీజ్ కాబట్టి అవి వర్క్ అవుతుంటే కనుక మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ రిలీజ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? సో లైక్ దట్. సో ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ మన ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. సో దేర్ ఆర్ hundreds of test cases and tomorrow is a release and how you are going to conduct the testing అని అన్నారు. సో అట్ ద టైమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ రెగ్రెషన్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద సానిటీ అంటే మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేసి రిలీజ్ చేయొచ్చు సార్ అని చెప్పాలి. ఓకేనమ్మా? సో దట్ ఇస్ వాట్ మా హియర్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ మా, డ్యూరింగ్ దిస్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు రిగ్రెషన్ లాస్ట్ రిగ్రెషన్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్ లీడ్, ఓకేనమ్మా, ఇఫ్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫైడ్, అప్పుడు అలాంటి డిఫెక్ట్స్ ని ఏమంటామంటే గోల్డెన్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటారు. ఆ డిఫెక్ట్స్ కి హై ప్రయారిటీ ఇస్తారు. అలాంటి డిఫెక్ట్స్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చేయాలి డెవలపర్. ఓకే, ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అయ్యేటట్టు చేయాలి. వై? బికాస్ సైన్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఉన్నారు అంటే టెస్ట్ క్లోజర్ చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో గోల్డెన్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక వాటిని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ రిజాల్వ్ చేసేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా. అండ్ బిఫోర్ క్లోజర్ some documentations should be have to be submit. What are those means? Test summary document, test case summary, test execution summary, defect summary. Okay, so defect reports, test execution reports, test cases reports, test scenarios reports, RTM ఉంటే RTM reports, ఇవన్నీ మనము లాస్ట్ లో టెస్ట్ సమ్మరీ ఉంటుంది. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మనము సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే, బిఫోర్ సైన్ ఆఫ్. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ టెస్ట్ క్లోజర్ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ గురించి. క్లోజ్ చేసే ముందు ఈ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి మా. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ టెస్ట్ క్లోజర్. ఎనీ డౌట్ మా? With this, we have completed our STLC, full STLC. I have told you, if we are entering in STLC means within a week we are going to complete STLC. Anna. Aunama? So, these phases are very, very important. You have to explain these spaces. They are asking orally explain about STLC. Oral kani ee phases gurinchi manamu they are saying explain these phases in one line of sentence ani antunnaru. In one line chalu. Okaka line tho manam explain chesi ivandi ani antunnaru. Is it enough kadama? Explain cheyalema? Explain about STLC అని అంటున్నారు. STLC in one line of sentence, in one line అని అంటున్నారు. in one line STLC phases అన్ని. STLC ఏంటి అని డెఫినేషన్ అడిగిన తర్వాత STLC phases ఎన్ని ఉన్నాయో వాటి గురించి one line of explanation ఇవ్వండి అని అంటున్నారు. Test planning, preparing a plan to conduct the testing is called test planning phase. Test analysis, analyzing the requirements thoroughly so that we can conduct testing, that is called test analysis, sir. And during analyzing, if any clarity needs by the tester, we will be reporting through RCN templates, sir. Okay, now test design intima, converting those requirements as a test scenarios and test cases is nothing but design. What is the scenario? Scenario is nothing but one unique test condition. Okay, what to test. Test case అంటే ఏంటి? A step by step process how to conduct the testing is called test case. Okay nama? Now comes to the environment. Environment means setting the configurations, testing related configurations, both hardware and software configurations is called test environment. Ma, is my voice audible? Not audible? Is my voice not audible? Audible, madam. Audible. Yes, ma'am. Suleka, you have to relog in again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what ma ikkada unnama test environment. Test environment setup chesina tarvata what is that ma? Once we get the build, we have to start our prepared test cases onto the
execute our prepared test cases on the build to check ఎందుకు execution, to check whether the expected result is equal to the actual result or not. అది అలానే చెప్పండి. లేకపోతే కనుక to check whether those functionalities are working correctly or not. Okay, as per the prepared test case, we will be checking, executing. That is called test execution. During execution, if any defect comes, we have to report that defect, sir, by using template or by using tools. If the experienced persons are there, what tool you have used అని అడుగుతారు. జీరా టూల్ యూజ్ చేసాం సార్ అని చెప్పాలి. జీరా టూల్ లో ఎలా మీరు డిఫెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అని అడుగుతారు. సో ఆ డిఫెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసే స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనం జీరా చెప్పేటప్పుడు వీ కెన్ సీ దట్. Okay, after that test closure, sir. If everything is if every functionality is working properly and the defects are closed, then we can sign off from the project, sir. Then that phase is called test closure, sir. అవునమ్మా, మనం ఓన్గా చెప్పలేమా ఇప్పుడు మనము? అవును కదమ్మా, స్టడీ కదా ఇప్పుడు STLC అంటే, రైట్ మా? ఎస్ ప్లీజ్. RTM అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ RTM అని అంటున్నారు. RTM is nothing but to track the to track whether all the requirements are covered or not in the prepared test case. మనం ప్రిపేర్ చేసిన టెస్ట్ కేస్ లో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కవర్ అయ్యాయా లేదా అని ట్రాక్ చేయడానికి RTM డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఓకేనా? సో అది అన్నమాట RTM డాక్యుమెంట్ అంటే. ఓకేనా? ఓకే, జస్ట్ రెఫర్ దిస్ మా నోట్స్, ఎవ్రీథింగ్ up to this STLC completed. The last topic in our case is test metrics ma. The last topic is test metrics. Test metrics అంతగా అడగట్లేదు, రేర్ అడుగుతున్నారు. అందులో నుంచి ఒక మెట్రిక్స్ అడుగుతున్నారు, డిఫెక్ట్. ఓకే, డిఫెక్ట్ గురించి, డిఫెక్ట్ యొక్క డిఫెక్ట్ లీకేజ్ గురించి అడుగుతున్నారు. దట్ లీకేజ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ డిఫెక్ట్ మెట్రిక్స్ గురించి నుంచి వస్తుంది. సో ఈ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటేనా, ఏం లేదమ్మా, వాట్ ఆల్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ డన్, ఆ వర్క్ ని మన పర్ఫార్మెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ అని ఉన్నాయి. టు క్యాలిక్యులేట్ ద వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే, టు క్యాలిక్యులేట్ అవర్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, there is a concept called a test matrix, please. Okay, so do see here, whenever we perform a task, we need to measure it. Okay, we have to track the work, how much our work is completed, how much the work is pending. Okay, so ఇలా ట్రాక్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఈ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారంటే సీనియర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ అవర్ వర్క్ డన్, how much is got pending, how much got successfully completed, they will calculate it and they will inform to the manager. Okay, so that is called test metrics. To calculate our work performance, there is a concept called test metrics. It helps, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, it helps a management team to check how much work is going on, how much is pending and status about the work. Based on that calculation, they will come to know ఎంత వర్క్ ఉంది ఇంకా. ఓకే అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ మా. సో ఈ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి we need some data. ఆ డేటా ఏంటంటే మా ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ వాట్ టెస్ట్ మెట్రిక్స్. ఇది బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ we need some data. ఆ డేటా ఏంటేమో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, రిక్వైర్డ్ డేటా అని. we need ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఓవరాల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ కౌంట్ తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు. అండ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రిటర్న్ పర్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అనేటివి మనం ప్రిపేర్ చేసాము, మనం ప్రిపేర్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ లో ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఓకేనా, ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్, నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ బ్లాక్ అయినాయి. ఓకేనా? అండ్ దెన్ అన్ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇంకా ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యలేదు. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ మన డిఫెక్ట్స్, హౌ మెనీ డిఫెక్ట్స్ యూ గాట్ ఐడెంటిఫైడ్, ఆ డిఫెక్ట్స్ లో ఎన్ని క్రిటికల్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మేజర్ డిఫెక్ట్స్ ఏ ఉన్నాయి, మైనర్ డిఫెక్ట్స్ ఏ ఉన్నాయి, ఆ కౌంట్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? సో అండ్ దెన్ కస్టమర్ యూజ్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, క్లయింట్ వాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ అవుట్ అయినాయి, ఇవన్నీ లిస్ట్ మనకు ఉండాలి. ఈ లిస్ట్ పరంగానే మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ మెట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ మెట్రిక్స్ మా. టెస్ట్ మెట్రిక్స్ అని హెడ్డింగ్. సో సీ హియర్, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఈ డేటాని వాళ్ళు దే విల్ క్యాలిక్యులేట్. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? హౌ వీ కెన్ కమ్ టు నో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎస్ ప్లీజ్, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, వాటి యొక్క కౌంట్ ఎలా తెలుస్తుంది? మనం రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ లో నుంచి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో అందులో ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక వీ కెన్ కమ్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అవునా కదమ్మా?
పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి? మనం రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని, పర్ రిక్వైర్మెంట్ కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసామో అందులో ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఓకే, ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక we can come to know the percentage of test cases executed. Yes ma. Okay, they are calculating like this, they are using this formula like this, no mathematical formula. Okay, a plus b whole square. Sorry ma. Okay, so mana nunchi kuda ee calculations unnayi. Okay na ma. So who are doing this means if they ask us to calculate the test metrics ante ee formula మీ దగ్గర place చేసుకోండి. Okay na, ఇవి యూస్ చేస్తున్నారు మా. So here percentage of test cases not executed. Any test cases not executed అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఇందులో ఎన్ని నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ కానివి ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అలాగే సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, అలాగే సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్ అండ్ దెన్ బ్లాక్డ్ కూడా. ఈ పాస్డ్ ఫెయిల్డ్ బ్లాక్డ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత. సో ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో అందులో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయినాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయినాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ బ్లాక్ అయినాయి ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక వాటికి యూ కెన్ కమ్ టు నో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, ఫెయిల్డ్, బ్లాక్డ్. ఓకేనమ్మా. సో ఇలా మనము టెస్ట్ మెట్రిక్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, టెస్ట్ మెట్రిక్స్ లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా. So no need to get tension. If suppose if you are asked by this, then you should be in a stage that you can tell them. Okay. So next one is the defect matrix ma. So defect matrix idi ma. ఏమంటున్నారు? డిఫెక్ట్ మెట్రిక్స్ లో డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఓవరాల్ గా ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో పర్ రిక్వైర్మెంట్ కి అని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ యొక్క డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ మా? నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ కౌంట్ చెప్తే కనుక డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అని అంటాం. అవునమ్మా? సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రిటన్ హియర్. నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ. అందులో అడుగుతుండేది ఏదిమా? డిఫెక్ట్ లీకేజ్. నో, వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ లీకేజ్ మీన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యూఏటి టెస్టింగ్ మా. యూఏటి టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? క్లయింట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఫౌండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి క్లయింట్, ఆ డిఫెక్ట్ ని ఏమంటామంటే, ఆ సినారియోని ఏమంటామంటే డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అని అంటాం. లీకేజ్ ఎప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే అంటమా, ఏ డిఫెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫౌండ్ బై క్లయింట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? క్లయింట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకేనా, క్లయింట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డిఫెక్ట్ రైజ్ అయితే కనుక వాటిని ఏమంటామంటే డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అని అంటాం. ఆ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ కౌంట్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, మనము టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ అవుట్ చేసామో అందులో నుంచి యూఏటి అంటే క్లయింట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ అవుట్ చేశారో ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక యూ కెన్ గెట్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ కౌంట్, పర్సంటేజ్ కౌంట్. అర్థమైందమ్మా డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఏంటి? అండర్స్టూడ్ మా? డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లయింట్ వ్యాలిడేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ యొక్క డెఫినేషన్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డిఫెక్ట్స్ లో నుంచి అండ్ క్లయింట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక యూ కెన్ కమ్ టు నో డిఫెక్ట్ లీకేజ్ పర్సంటేజ్. ఓకేనా? So that's what I have written. See here, number of defects found in UAT by number of defects found in testing into 100, overall into 100 చేస్తే కనుక. ఓకేనమ్మా? Now rejection ratio, రిజెక్ట్ చేసిన రేషియో అంటే ఈజీనే కదమ్మా. ఓకేనా? ఎవరు రిజెక్ట్ చేస్తారు? డెవలపర్ ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ రిజెక్ట్ చేశారో వాటి యొక్క కౌంట్ తెలుసుకోవాలంటే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డిఫెక్ట్స్, ఓవరాల్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అందులో నుంచి ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ డెవలపర్ రిజెక్ట్ చేశారు ఇంటూ 100 చేస్తే కనుక యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ రిజెక్షన్ రేషియో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మా డిఫెక్ట్ ఏజ్ అని అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ఏజ్? ఏజ్ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా? మనం అసైన్ చేసినప్పుడు డేట్ నుంచి, డెవలపర్ కి అసైన్ చేస్తాం కదా సో డే రోజు, ఆ డేట్ నుంచి అండ్ దెన్ డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిస్తారు కదమ్మా, ఆ డే ఈ 2 డేట్స్ మైనస్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫెక్ట్ ఏజ్. ఈ రోజు నేను అసైన్ చేశాను, ఓకేనా, మట్టు మా ఎల్లుండి వాట్ మా సాటర్డే సబ్మిట్ చేశారు డెవలపర్, అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ఏజ్ మా? 2 days.
Okay, so that's what fixed date minus reported date is called defect age. Okay, now customer satisfaction. When the customer will satisfy ma, no complaints ante successful ga functionalities work avutunnayi appude customer satisfaction. Okay, so this is what defect related metrics. In this any doubt ma, defect leakage అంటే అర్థమైందా? ఇందులో నుంచి ఈ మెట్రిక్స్ లో నుంచి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? ఇందులో నుంచి చూడండి టెస్ట్ మెట్రిక్స్ ఎందుకు అంటే మన వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అందులో టెస్ట్ మెట్రిక్స్ వచ్చి టెస్ట్ కేసెస్ గురించి అండ్ దెన్ డిఫెక్ట్ మెట్రిక్స్ వచ్చి డిఫెక్ట్స్ గురించి. ఇందులో నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? రెఫర్ చేయండి, మీ దగ్గర పీపీటీ ఉంది కదా, రెఫర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ లాస్ట్ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ టాపిక్. ఎస్ మా, ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? టెస్ట్ మెట్రిక్స్ ఎందుకని అర్థమైందమ్మా? To calculate metrics, we need to collect the data. What is the data means? ఈ data. What we have told, ఈ data ఉండాలి. ఈ డేటా పరంగా మనం ఏంటి మా టెస్ట్ మెట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎనీ డౌట్ మా? ఎస్ ప్లీజ్ సీ హియర్. ఎస్ మా. అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్ ఒకసారి చూడండి. మ్యామ్ టెస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి పీపీటీ. టెస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏమున్నాయి చూడండి. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మ్యామ్ డెఫినేషన్ చూపెట్టండి. ఎక్కడ? టెస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోనే డెఫినేషన్ చూపెట్టండి. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ చూడండి. మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్. ఓకే మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ మా, నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ మా? చిన్న టాపిక్ ఏమా నెక్స్ట్ కూడా. దట్ ఈస్ క్యూఏ యాక్టివిటీస్ తెలుసు కదమ్మా. క్యూఏ యాక్టివిటీస్ తెలుసు కదమ్మా మనకి. అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఐడెంటిఫై ద సినారియోస్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, and after that design the test cases, prepare the test cases. After preparing your test cases, before getting the build, you have to set up the environment, and after getting the build, what all the test cases we have prepared, those test cases have to be executed one by one onto the build. And during execution, we will be checking what all the test cases got passed, what all the test cases got failed, and what all the test cases got failed, those test cases have to be reported to the developer. Okay, once the developer fixes, those defects have to be retested or regression according to the need requirement. Okay, and after that reporting those what all the documentations we have prepared to the lead. And after that, what is that ma? If any meetings are conducted, we will be participating in regular meetings. And then if needed, automation script have to be prepared, means then we have to create the automation scripts for those test cases which we have prepared manually. If the project is moved, if the same project is asked to be automate చేయండి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ చేయాల్సిందే. సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నే ఆటోమేషన్ చేయండి అంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి మూవింగ్ అకార్డింగ్లీ. సో అందుకే ఈ స్టెప్ క్రియేటింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మా, but if the system is ready, we will be providing approval to release it. Okay, so these are the QA activities, we know that, right ma? So this is what QA are testing activities. Mana testing activities idi. Mana purpose enti ante to find the defects so that we can release a quality software. So that's why we are called as a quality controllers, quality analysts, quality engineers. Okay na? So this is what. And the last topic, principles ma. Principles of a software testing. These are the principles of software testing ma. The first one is
What is the first point here? See, they are saying, okay, start the testing. First step is when we need to start the testing in the early stages itself. Early stages ante enti? As soon as possible. Okay, whenever we get the requirement documents, okay, we should be in a we have to start our testing. Instead of waiting for the build kosam wait cheyadandi. Start your testing activities when you get the requirements from the client. Adi first principle. Start software testing at early stages ante don't wait for the build ani. Means from the beginning when you get the requirements akkada nunchi mana testing process start cheseseyandi. That is the first principle. And next test the software in order to find the valid defects. Find the defects. మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే మనం డిఫెక్ట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటట్లు మనము టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ ద డిఫెక్ట్స్ అని చెప్పి మనము ఇన్వాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ అ వేస్ట్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ hundreds of defects you are happy, but in that hundreds of defects almost 50 defects got invalid. And what is that use? What is the where is your performance? Okay, no, your performance will get low then. Okay, so that's why last point ఏంటంటే eighth point చూడండి, absence of error fallacy అంటే ఏంటిమా? If we find more number of defects without fulfilling the user needs, అంటే మనం డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అని మనం సాటిస్ఫై అయినాం, కానీ ఆ డిఫెక్ట్స్ ఇన్వాలిడే ఉన్నాయి, వ్యాలిడ్ కావు, కరెక్ట్ డిఫెక్ట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీలో ఇంకా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఇంకా ప్రాపర్ గా వర్క్ కావట్లేదు. But you said I found the defects, but what is the use of those defects? Okay, so that's why absence of error fallacy means what all the defects you have found, those should be satisfied. Okay, those should be valid one. Then those defects are not helpful then. Okay, so that is what my second point and 8th point. Second point says test the software in order to find the defects. ఎలాంటి defects find out చేయాలి అంటే valid defects find out చేయండి అని అంటున్నారు. And then third point, highly impossible to release 100% software bug-free software. Yes, highly impossible. Based on the time, based on the duration, what you will be doing means, okay, if they says to release it ante. Okay, nama. So కొన్ని minor defects ni వదిలేసి main functionalities work అవుతున్నాయి కదా. In next release we will try to modify it. Now there is no time, we have to release it అన్న situations కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫోకస్ చేస్తారు. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి రిలీజ్ చేసేయండి. క్లయింట్ వర్క్ చేయట్లేదు, రిలీజ్ చేసేయండి అంటే రిలీజ్ చేసేసేయడమే. ఓకే, అంటే ఏం చెప్తున్నాము, 100% బగ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉండదు, మైన్యూట్ డిఫెక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ షుడ్ నాట్ డూ ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్. ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ చేయాలి కానీ ఎలా చేయకూడదు అని అంటున్నాము. మీన్స్ we should not use the same type of data for testing every time. Yes ma, exhaustive testing చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చేయాలి. ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఎలా చేయకూడదు, సేమ్ వాల్యూస్ తో మనము టెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తే there is no use of డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఓకే, ఇన్ సచ్ ఏ వే చేయాలి. ఎలా చేయాలి, విత్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ డేటా తో మనము ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయండి, బట్ నాట్ విత్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని అంటున్నాం. Exhaustive testing means to check the main functionality. No, exhaustive testing అంటే ఏంటి, checking a functionality with all combination of values, with all inputs, with all combination అని అంటారు. I have given one example also. డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి, డ్రాప్ డౌన్స్ లో ప్రతి డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూ తో మనము చెక్ చేయాలి ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఈ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తుంటే డ్రాప్ డౌన్ నుంచి ఫంక్షనాలిటీ అకార్డింగ్లీ అది వర్క్ అవుతుందా లేదా, ప్రతి వాల్యూతో చెక్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకో ఆప్షన్ కూడా, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాం కదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ది. ఓకేనా, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ లో అకౌంట్ నంబర్, ఐఎఫ్సి కోడ్, బ్యాలెన్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్ దేర్. ఈ బ్యాలెన్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ బ్యాలెన్స్ ది 500 మినిమం బ్యాలెన్స్, 600 నుంచి 50,000 వరకు మీరు బ్యాలెన్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. అవునమ్మా, సో ఈ రేంజ్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసి చెక్ చేయాలి. That is called exhaustive testing. Checking a functionality with all possible inputs, with all possible combinations of data. That is called exhaustive testing. Doing exhaustive testing manual ga not possible anatledu. It is taking so much of time.
ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. మీరు రీసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా కూడా వాట్ ఈస్ ద థింగ్ మా అనుకున్న టైంలో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఈ రెండు ఏం చేస్తామా, ఆటోమేషన్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఎస్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్. అండర్స్టూడ్ మా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మా. ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి, టెస్టింగ్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్. అవును కదమ్మా, కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ బేస్డ్. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, అమెజాన్. ఓకే, ఎస్బీఐ కున్న ఎలా టెస్ట్ చేస్తారమ్మా ఎస్బీఐ అప్లికేషన్? విత్ మోర్ సెక్యూర్డ్ ప్రికాషన్స్ యూ హ్యావ్ టేకన్. ఓకే, యూ ఆర్ టెస్టెడ్ దట్ అప్లికేషన్, రైట్? ఒక సింగిల్ వాట్ మా, వై? బికాస్ ఇట్స్ ఏ secured, your account details are very secured, right? It should not be visible. Once if you are waiting for half an hour without touching that SBI account after login, immediately what is happening? Auto logout అయిపోతుంది immediately. అదే సేమ్ ఫీచర్, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ నే, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ నే మీరు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అప్లై చేసి చూడండి, టెస్టింగ్ ఎలా జరుగుతుంది మా, డెవలప్మెంట్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ లో అమెజాన్ ఓపెన్ చేశారు, మీరు లాగిన్ చేశారు, లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీ వెబ్సైట్ ని హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు మీరు టచ్ చేయలేదు. ఏమవుతుంది మా, యు ఆర్ బీయింగ్ స్టేడ్ యాజ్ ఇన్ లాగిన్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆటో లాగౌట్. ఆటో లాగౌట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, టైం లిమిట్ ఏమైనా ఇచ్చారా అక్కడ? డెవలపర్స్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ దట్ వే, టెస్టర్స్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ దట్ వే. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. టెస్టింగ్ కూడా డెవలపర్స్ కూడా అంతేమా. ఓకేనా? టెస్టింగ్ ఇస్ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ విల్ బి ప్రొసీడెడ్. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ వీ షుడ్ ఫాలో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్. ఎందుకన్నారు మా పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అని? ఫార్మర్స్ ఏం అప్లై చేస్తారు మా, పెస్టిసైడ్స్ అప్లై చేస్తారు కదా. ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు? పెస్టిసైడ్స్ బగ్స్ ఉన్నప్పుడు. ఎంతవరకు అప్లై చేస్తారు? అన్ని బగ్స్ కిల్ అయ్యే వరకు పెస్టిసైడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ని అప్లై చేసి కిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అవునామా? సో అలా కంపేర్ చేస్తారు టెస్టింగ్ వాళ్ళకి. ఏం చెప్తున్నారంటే టెస్టింగ్ వాళ్ళకి, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వ్యూస్ సో దట్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ యూ క్యాన్ మేక్ దోస్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, సో that's the comparison they have made in the sixth step. Pesticide, you have to follow the concept of pesticide means if you are executing same cases for longer run, they won't be find any defect. ఎందుకు? సేమ్ వాల్యూస్ తో ప్రతిసారి ఆ ఫంక్షనాలిటీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నో యూజ్ అని అంటుంది. వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్డేట్ టెస్ట్ కేసెస్. అంటే అనలైజ్ చేస్తూ ప్రతి వాల్యూ పాస్ చేసి, ఈ వాల్యూ పాస్ చేసి, ఆ కాంబినేషన్ వాల్యూ, ఈ కాంబినేషన్ వాల్యూస్, ఓకేనమ్మా, అనేక విధాలుగా అనలైజ్ చేసి ఈ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసేటట్లు టెస్ట్ చేస్తేనేమా యూ కెన్ ఫైండ్ వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటున్నారు. వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్డేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ ఎవ్రీ సైకిల్ ఆర్ రిలీజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ మోర్ డిఫెక్ట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్. అండర్స్టూడ్ మై దిస్ పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్? The last one ma, we should follow defect clustering. Defect clustering ante enti ma, see here, means some of the modules contains most of the defects. By experience we can identify risky modules. 80% of the problems are found in 20% of the modules అని అంటున్నాం. అంటే ఏం చెప్తున్నామా, మనము డిఫెక్ట్స్ ని మాడ్యూల్ పరంగా డివైడ్ చేయకూడదు. మాడ్యూల్స్ సైజ్ ని బట్టి అంటే ఏంటి? లాగిన్ మాడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది మా, స్మాలర్ మాడ్యూల్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు స్మాలర్ మాడ్యూల్ అని అంటాం? లాగిన్ ని ఫ్యూ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, షో పాస్వర్డ్, ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా? విత్ ఇన్ 10. ఓకేనమ్మా, సో 10 లోపలే ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్. అది చిన్న మాడ్యూల్ అని అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటుంది. Whereas registration, whereas home page module, whereas add to cart module, whereas wish list module, even ఏంటిమా, so many features will be there, so many fields will be there, right, when compared to the login module. అంటే స్మాలర్ మాడ్యూల్ ని చూసి మనం ఏమనుకుంటామంటే యూ కెన్ ఫైండ్ లెస్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ స్మాలర్ మాడ్యూల్, ఒక థాట్ అన్నమాట. ఓకే, whereas when you see the bigger module you will think that there will be a chances of having more defects in bigger module అని అనుకుంటాం. అలా డివైడ్ చెయ్యొద్దండి, డిఫెక్ట్స్ ని డివైడ్ చెయ్యొద్దండి బేస్డ్ ఆన్ ద మాడ్యూల్ సైజ్ అని అంటున్నారు. ఓకేనా, యూ కెన్ ఫైండ్ మోర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ స్మాలర్ మాడ్యూల్ ఇట్ సెల్ఫ్.
Login functionality none you can get more chances of finding a more defects. There are chances of finding more defects in a smaller module itself. So don't neglect the any type of module ani antunnaru. Don't neglect the modules size ni batti neglect cheyidandi. Okay, so that is what my last principle idi. Defect clustering ante entimo ikkada. So don't analyze that smaller modules will have lesser defects, bigger modules will have more number of defects. Evaru cheptunnaru adi evaru chepparu ma. So that's why don't analyze like that. We can find more. Ade 80% of the problems are found in 20% of the modules. Ante chinna modules lone there are chances of finding more number of defects ani meaning akkada. Okay no. So that's why no we should not neglect any module ani antunnaru. So yes, please. This is what principles of software testing. Absence of error fallacy ante till చెప్పాను కదా మా సెకండ్ పాయింట్ కంటిన్యూషన్ అండి. We have to find the defects in such a way that it should be satisfied. Okay, functionalities execute చేయేటట్లు ఉండాలి, valid ఉండాలి. Okay, hundreds of defects find out చేస్తే కూడా no use them. Okay, so this is what my principles of software testing. Start the testing at the early stages itself. Don't wait for the build. Once you get the requirements, start the testing. And you have to test the software in such a way that you can find valid defects. Okay, and it is impossible to have to give 100% bug free software. Okay, and we should do the exhaustive testing in such a way that with every combination of values, not with the same type of values. And testing is purely depends on context based, and we should follow the concept of pesticide paradox, and we should follow the defect clustering and absence of error fallacy. This all comes under software testing principles. So this is what my last page 91 up to 91. Okay, our manual testing theory. Okay, up to this we will end. Theory ends ma. Any doubt ma here? Refer చేయండి ఒకసారి ఏమైనా డౌట్ ఉందో చూడండి మా. And we will start our demo application in tomorrow's class. Demo application ma, I will make you install one local server, local machine server ma. So we don't have any server, right? We will make you install one local server in your local system, and I will make you install one demo application in your system. Okay, and based on that application we will go and write what is that ma test cases raskunta veldam. Okay na ma, we will test those functionalities what they have given. So before that, first we will start a FRS document and then test plan document start chestanu. Then we will move to the test cases preparation. Okay, one by one ma. Okay, so find out up to this theory part వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మా? పంచశ్రీకాంత్, శిరీష, మొహమ్మద్ అంటే ఏమన్నా? Yes ma. And then Akshay, Anand, Bhargavi, Chaitanya, Pavan Kalyan, Monica, Gopal Krishna. STLC చెప్తా అన్నారు కదా, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. STLC మీరు STLC ఎందుకు మా STLC మీరు వినలేదా? వినలే మ్యామ్, అందుకని మేము ఆ టాపిక్ అయిపోయాక జాయిన్ అయినాం. యూనిట్ టెస్టింగ్ నుంచి విన్నాం అనుకుంటాం. ఓకే మ్యామ్. అజైల్, స్క్రమ్ వీటి గురించి వినలే మ్యామ్. ఓకే, సో మ్యూట్ ఇట్ మా. ఆనంద్ ఓకే మా. We'll take in one class. Okay, ఇప్పటికి వద్దులేమా. We'll take in one class. ఆ క్లాస్ లో మా ఓన్లీ మీరు ఏ టాపిక్స్ మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్తే కనుక ఆ టాపిక్స్ నేను రెఫర్ చేస్తూ వెళ్తాను. 1 day ఫర్ రివిజన్ ఉంది. ఓకే కదమ్మా, స్టార్టింగ్ నుంచి రివిజన్ చేస్తూ వస్తాం. I will be asking you questions, you have to say, and I will be clarifying those things. Okay, topics అన్ని కవర్ చేస్తూ రాస్తాం. 1 day we will take for that.
Nazir, okay ma. Sureka, once explain test case design based on use case document and white box design techniques. Yes ma Sureka, we will have that class, okay na? Starting nunchi mee doubts eme unnayo ma, we will take one doubts class, okay? Today is